Good morning, students. I hope you are well in the pleasant atmosphere. So, today we are going to discuss a new lesson, The Poetry of Earth by John Keats. Before going to discuss the text, we have to know about the introductory part of the poem and the poet also. The poem, The Poetry of Earth, is very significant in your syllabus. So, the most of all, we have to know about the key points or facts of the poem. So, we are going to introduce about the poem. At the very first time, about the poet. The poet had the John Keats. You have also known a very little about John Keats. Here in the preface of your text, that together with George Gordon Lord Byron and Percy B. Shelley, John Keats formed the younger generation of the Romantic poets. Keats found poetic inspiration in nature. He used sensuous imagery to describe the natural world with care and precision. At the heart of his poetry lay the conviction. What is the conviction? Beauty is truth, truth, beauty. That is all you know on earth and all ye need to know. It is a quotation from Ode on Grace Unearned, another ode of John Keats. So at the heart of his poetry lay the conviction. What is the conviction? Beauty is truth, truth, beauty. অর্থাৎ সুন্দরী সত্য আর সত্যই সুন্দর. Here in the poetry of earth is never dead. Keats uses the Petrarchan form of the sonnet. What is the Petrarchan form of the sonnet? At first we have to know about the sonnet. What is sonnet? The sonnet is a short lyric poems of iambic pentameter lines. At the very preview, the sonnet is a 14 lines short lyric poems of iambic pentameter rhyme scheme. A short lyric poem. The lyric poem, a short lyric poem, but the line number is only 14. So, the 14 lines short lyric poem of iambic pentameter lines. Here, the rhyme scheme is iambic and the meter is 5 or pentameter. So, it is actually the sonnet. This sonnet, the structure of the sonnet is one of the based one, the Petrarch. It is very important that who is Petrarch? In the Middle English period, Petrarch was the great pioneer of English sonnets. Whose sonnets divide two parts, octave and sestet. At the very first 8 lines is called octave and the last part or 6 lines is called sestet.
So Keats uses this Petrarchan form in his sonnet, The Poetry of Earth. The octave, here the poem, octave follows the rhyme scheme ABBA, ABBA. Rhyme scheme ABBA, ABBA. And the sestet CDE, CDE. How? This rhyme scheme? Students, follow the last word or sound of every line. Each of the line carries the rhyme scheme. At the very first line, the last word is dead. Here is A. Second line ends in hot sun, sun. Third line also run. And the fourth line is mid. So the first line is dead and fourth line is mid. Here D sound. And second and third line sun and run. So first line is similar to the fourth line A. At the middle, second and third line B. So A, B, A. And similarly, the second stanza or second quatrain, the next four lines actually. Quatrain means 4 lines, or couplet means 2 lines. So second quatrain ends, the fifth line ends the lead, and the 8 lines ends with the word with, lead with A, and the 6th line done and 7th line fun. So B. This is the pattern of ABBA, ABBA. And if you continue in the similar way, you have to know about the pattern of the poem. Let's discuss about the octave. In the octave, he presents the music of summer in the voice of the grasshopper. And the sestet, he represents the music of winter in the song of cricket. The music of earth indeed never ceases. Cease means end. It is a continuous celebration, though the cycle of seasons. Though the cycle of seasons in the year, summer, winter, or autumn, or spring, the season cycles, but the music or the song of the nature is never ended. So the poet here continues in the sestet. The music of earth indeed never ceases, never ended. It is a continuous celebration, though the cycle of seasons. The grasshopper carries the music through the warmth of summer. The grasshopper carries the music through the warmth of summer. While the cricket warms the winter frost with its music. When the summer ends, grasshopper ends. But the music of nature is not ended. Where this continuation of music carries another insect or nature. Here the representative of nature is the cricket. Where grasshopper ends or ceases its song,
it continues later time the cricket. Actually, here the poet wants to mean that nature in the seasonal cycle, nature changes its characteristics features, but the music of nature is never ended. The nature creates music in every possible way. When the grasshopper stops its song, but it continues, the song, the music continues later time, the cricket. Actually, those are not only the grasshopper or cricket. Actually, it is the emblem, or it is the symbol of nature. Because in nature, every being or everything, they are always carrying their duty to create the symphony in the nature. Whereas the music never ends. Music is continuing from the ancient to the modern, and this music will be going on in the last day of the judgment. Actually, it means that music is never ended. So, at the very introductory reference of the poem, we have to know about some points of the poet John Keats. John Keats actually is the major poet of Romantic age. And he extremely studied extensively the classical mythology. For the Greek and classical mythology, and at that time, the mythology, the source of inspiration of the poem. You are well known that to create a poetry, to create a works, a writer or a poet need any source, and this source inspire them to create a poetry. So John Keats, the nature poet and the romantic poet, he takes help from nature and the Greek mythology. And so in this way, he creates many words. The famous words are Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, or Ode on a Grecian Urn, etc. Here the introductory reference of the poem is: the music constantly played in nature never dies. পোয়েট এখানে আমাদের বলতে চেয়েছেন the music constantly played. Music constantly played. মিউজিকটা পুরো প্লে হয়ে যাচ্ছে কিভাবে? ইন নেচার, প্রকৃতিতে নেভার ডাইজ, এবং কখনো সেটা শেষ হয় না। Keats illustrates the uninterrupted flow of nature's melody in his sonnet, The Poetry of Earth. Keats এখানে আমাদের কাছে ইলাস্ট্রেট করেছেন, মানে বিশদ ভাবে ডেসক্রাইব করেছেন যে
কি আনইন্টারাপ্টেড, কোন রকম বাধা বা ইন্টারাপ্ট না হয়ে প্রকৃতির যে মেলোডি, যে সুর, যে মিউজিক, সেটা যেন প্রবাহমান। ইন দ্য অক্টেভ কিডস কনসিডার্স দ্য টিনি গ্যাসোপার্স। এই পোয়েমের অক্টেভে আমরা দেখলাম প্রথম 8 লাইনে কি, যে কিডস কনসিডার করেছেন টিনি গ্রাসোপার, একটা টিনি ক্ষুদ্র গ্রাসোপার্স, ঘাস ফড়িং যাকে বলি, অ্যাজ দ্য পোয়েট অফ সামার, সেজন্য গ্রীষ্মের সিঙ্গার, পোয়েট বলতে এখানে সিঙ্গার বোঝানো হচ্ছে, গ্রীষ্মকালে। অন এ স্কর্চিং ডে, যখন রৌদ্র থাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল, ঝলমলে এবং উত্তপ্ত। স্কর্চিং ডে, হোয়েন দ্য ব্লেজিং রেজ অফ দ্য সান, সূর্যের ঝলমলে রশ্মিগুলো থ্রেটেন দ্য স্যাপ এভরি ড্রপ অফ নেস এনার্জি, যখন প্রত্যেকটা ড্রপকে, এনার্জিকে স্যাপ করে নেয়, শুষে নেয়, অর্থাৎ নিস্তেজ করে দেয়। দ্য সংস্টার্স মানে এই গায়ক রিটায়ার টু দেয়ার কুল লিফ রিফিউজ, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে শান্ত শীতল কোনো গাছের তলায় বা ছায়াতে কি করে, রিফিউজ, আশ্রয় নেয় এবং কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নেয়। দে ফল সাইলেন্ট, তারা নীরবতা অর্জন করে। ইন দ্য আনবিয়ারেবল হিট, এই যখন সমগ্র গ্রীষ্মে প্রত্যেকটি যে নেচারের প্রত্যেকটি বিষয় যখন কি হয়, অসহ্য গরমে তারা একদম নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বাট ইভিন অ্যাট দিস আওয়ার, এই সময়ে ওয়ান ইজ অ্যামেজড টু হিয়ার দ্য হ্যাপি চিরপিং অফ দ্য টিনি গ্রাসহপার রানিং ফ্রম হেজ টু হেজ, লাক্সারিয়েটিং ইন দ্য ড্যাজিলিং সানশাইন। বলা হচ্ছে যে গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন সকল মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীরা একদম স্তব্ধ হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে গ্রাসহপার তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে লাক্সারিয়েন্টলি এই তার পোয়েট্রি অর্থাৎ এই গান গেয়ে চলে। আনপারটার্বড বাই দ্য হিট, হিটে অর্থাৎ রৌদ্রে আনপারটার্বড হয়ে, অর্থাৎ কি বলছে, বলছে যে এই দাবদাহে যে আনপারটার্বড হয়ে, আনপারটার্বড মানে হচ্ছে প্রভাবিত হওয়া বা দমিয়ে যাওয়া, আনপারটার্বড মানে না হওয়া, তাহলে রৌদ্রে দমিত না হয়ে হি কিপস ফ্লিটিং অ্যাবাউট দ্য নিউ মর্ন মেডো, সে তার গান গেয়ে চলে। নিউ মর্ন মেডো মানে অর্থাৎ যে ফসল কাটা হয়েছে তার যে গোড়ালিগুলো থাকে জমিতে, সেই জমির উপরে। ফেলিং এ লিটল ব্রেথ, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নেয়। হি রিল্যাক্সেস বিনিথ এ চার্মিং কুল, এবং সেও মুগ্ধকর, প্লিজেন্ট, শীতল যে উইড আছে, আগাছাগুলো হয়, সেই আগাছার মধ্যে থেকে কিছুটা বিশ্রাম নেয়। ফর এ হোয়াইল বিফোর রিজিউমিং হিজ সং অফ সামার, তার সং অফ সামার গাইতে গাইতে যখন সে একটু ক্লান্ত হয় তখন শীতল ছায়া একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়। এর পরের অংশ হচ্ছে এটা গেল অক্টেভের কথা। তাহলে অক্টেভের বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো। অক্টেভের সিঙ্গার হচ্ছে দ্য গ্রাসহপার। আর এখানে আমরা সেস্টেটে যাব। ইন দ্য সেস্টেট দ্য ক্রিকেট ইজ কল্ড দ্য পোয়েট অফ উইন্টার। আবার ভালো করে বলছি যে সেস্টেটে লাস্ট 6 লাইনসে ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঝি পোকা, একে বলা হচ্ছে দ্য পোয়েট অফ উইন্টার, শীতের গায়ক। এখানে পোয়েট বোঝানো হয়েছে, যেহেতু পোয়েট্রি মানে এখানে মিউজিককে বোঝানো হয়েছে, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ। সো দ্য সেস্টেটে আমরা দেখব যে এখানে সিঙ্গার হচ্ছে, পোয়েট হচ্ছে ক্রিকেট। The sestet begins with the reassuring words about the undying harmony of nature. সেস্টেটটাও আবার শুরু হচ্ছে কিভাবে, রিঅ্যাসিউরিং ওয়ার্ডস, ওই যে গ্রীষ্মের যে গানটা হচ্ছিল
সেটাকে আবার পুনরায় রিঅ্যাসিওর নিশ্চিত করার কাজে কথা দিয়ে শুরু করছে। কি? আনডাইং হারমোনি অফ নেচার, প্রকৃতির যে আনডাইং অর্থাৎ অমরণশীল যে আমৃত্যু একটা সম্প্রীতি রয়েছে অফ নেচার, প্রকৃতির যে তার সঙ্গের যে সেটা যে কখনো শেষ হবে না, প্রকৃতির সঙ্গে যে মৃত্যু ঘটবে না, সেটা অ্যাসিওর করলো ও গান গাইতে এসে। যে তোমরা ভাবছিলে হয়তো যে সামারে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু না। দ্য আইসি টাচ অফ উইন্টার, শীতের যে কনকনে প্রবাহ অর্থাৎ আইসি ঠান্ডা, ইম্পোজেস দ্য এ ডেথ লাইক সাইলেন্স অন নেচার, শীতের যে প্রকোপ, সেই শীতের উইন্টারের যে ইম্প্যাক্ট, ঠান্ডায় কি হয়, মানুষ একদম ঘরে ঢুকে যায়। তো এই শীতের প্রকোপে মানুষ বেরোয় না, প্রকৃতিকে পুরো সাইলেন্স করে দেয়। এই সময় দ্য ক্রিকেট চিরপস শ্রিলি, তীক্ষ্ণভাবেই কিন্তু সে গান গাইতে শুরু করে। ফ্রম নিয়ার দ্য স্টোভ, স্টোভ কেন বলা হচ্ছে? এই সময় চুল্লির কাছ থেকে, স্টোভ হচ্ছে চুল্লি, চুল্লি কেন বলা হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে চুল্লির কাছ থেকে ঝিঝি পোকাটি কিন্তু শ্রিল মানে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে। অর্থাৎ আমরা জানি ঝিঝি পোকা কোথায় থাকে, বাড়িতে অথবা আমাদের ওয়ালগুলোর কোটরে কোনো জায়গায়। অর্থাৎ বাড়ি মানেই হচ্ছে আমরা জানি যে স্টোভ